Okay, ma. So the first example about XML, right? So என்னோட screen எல்லாருக்குமே தெரியுதா? ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்துருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிகாஸ் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ கோடிங்ஸும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணி விடுறேன். ஸோ அது நீங்கள் சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் பூட்டுக்கும் ஓப்பனிங்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் டெல்லிங் யூ. கிளியோ? ஓகே, ஃபைன். ஸோ வேர் இஸ் எக்லிப்ஸ்? ஸோ எக்லிப்ஸில் எப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது பண்ணணும், நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஃபைல் அண்ட் நியூ, ஒரு நிமிஷம், ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் கொடுத்தாச்சா? ஓகே, ஸோ ஃபைல் அண்ட் தென் நியூ ஆப்ஷன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் பூட்டோ, ஸோ யூ வில் பி க்ரியேட்டிங் யூஸிங் அ மேவன். ஓகேங்களா, மேவன் ப்ராஜெக்ட்னு தான் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ நியூ மேவன் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தென் கிளிக் ஆன் க்ரியேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் குரூப் ஐடி அப்படின்றது இட்ஸ் அ பேக்கேஜ் நேம். லெட்ஸ் சே edunet எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடி அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் யுவர் அப்ளிகேஷன் நேம். ஸோ அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து லெட்ஸ் கன்சிடர் ஐம் கிவிங் spring is my application name and click on finish. ஓகேங்களா, ஸோ உங்களுக்கு இப்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இதில் ஃபோல்டர்ஸ் பாருங்கள், ஜாவா ரிசோர்ஸ் அண்ட் ஜாவா டெஸ்ட் ரிசோர்ஸ், GRE ஃபைல்ஸ் அண்ட் SRC டார்கெட் அண்ட் pom.xml ஃபைல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ XML பேஸ்டு கான்ஃபிகரேஷனை என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது? spring.xml ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு 2 ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிளாஸஸ், தட் இஸ் பேக்கேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். com.edu அப்படின்னு ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் நியூ, இதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிளாஸ் நேம் லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் கார் is my class name. Fine. So and then இதிலே போயிட்டு if I want to link this, okay, this is my car and இதில் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம், that is app. ஸோ இதில் ஒரு கிளாஸ் நேம் வந்து app.java. okay, and later to this is a XML configuration, right? XML configuration othersல XML ஃபைல் உங்களுக்கு காட்டுது. ஸோ click on next. ஸோ என்ன ஃபைலுக்கு என்ன நேம் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் இட் அஸ் அ ஸ்ப்ரிங். கிளியோ? ஸோ ஸ்ப்ரிங் XML ஃபைல் வந்து எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும், எப்படி எடுக்கணும்னா, ஸோ எரர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ கிவன் ஹியர் யூ கேன் சி XML வெர்ஷன் வந்து 1.0 அண்ட் என்கோடிங் வந்து UTF-8 இருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட், ஓகேங்களா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபைண்ட் பண்ணோம் XML ஸ்கீமா கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஸோ யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் தி ஆன்லைன். ஓகே, ஸோ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் யூ கேன் see the options. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களோட ஸ்கீமா. ஸோ யூ கேன் காப்பி தி ஸ்கீமா ஹியர். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பீனோட டெஃபினேஷன்ஸும் நீங்கள் கொடுக்கணும். என்ன பீனோட டெஃபினேஷன்ஸு? ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு திஸ் ஃபைல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 3 ஃபைல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு car.டாட் ஃபைலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நார்மலாக ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஒரு மெயின் மெத்தட், சாரி நார்மல் மெத்தட் அண்ட் திஸ் ஒன். ஓகே, இது வந்து ஈஸி வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ ஹவு யூ கேன் do the things. Okay, let me copy this and I will add it here. நான் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல, இங்கே ஒரு கிளாஸ் நேம் இருக்குது, அப்புறம் ஒரு மெத்தட் நேம் க்ரியேட் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து application.java ஃபைல். ஸோ இதை உங்களோட application.java ஃபைலில் you need to import 2 things. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா application context. ஓகே, so one second, let me decrease the size. நீங்கள் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா ஐ கான்ட் டூ த திங்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின். என்னால் இது அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது கிளாஸில் இருந்தேன்னா. ஸோ எப்படி முடியுமோ கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அதர்வைஸ் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். Okay, let's get into the app.java file.
So app.java file enna pannalam. So here it is very important. Already ஒரு class create பண்ணிருக்கோம், ஒரு method create பண்ணிக்கலாம். Public static void main and then string arguments of. Okay, and inside this application context. இந்த application context எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? This is an that is application context is an interface, right? இந்த interface வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? Create an object in a XML based configuration la. Okay, I'm giving an object name to be context and equals to, using a new keyword I'm creating a class path. So இங்க வந்து நான் path கொடுக்கணும், எதுல வந்து நான் connect பண்ண போறேன். That is in the app.js எதுல connect பண்ணணும்? Spring.xml மூலமா தான் நமக்கு execute ஆகும். So I'm going to connect with that application context. Okay, and then இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட file name, XML file name spring.xml. So now we are getting an error. So control space கொடுங்க. Okay, we'll write this code and then we'll see. So next என்ன பண்றேன்னா, என்னோட car வந்து என்னோட class. So அதுக்கு ஒரு object create பண்றேன், is equals to car of and then context dot get bean. So get bean வந்து இங்க capital bean. Okay, and then I'm mentioning the that is bean oda name நம்ம mention பண்ணியாச்சு. So next வந்து ob dot drive. Clear? So this is done. So context get bean. So இதே மாதிரி இப்போ suppose if I have one more class, so இன்னொரு class இருக்கு. If I create new class again, let me give a name of bike. மற்ற எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன், க்ளோஸ் ஆல் டைப்ஸ். Okay, so again go to the app.java file. So இதில் வந்து same thing, let me copy this. Here the class name. So appல நான் மற்ற components எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து ob2, here it's going to be bike context get bean, and so இங்கே வந்து நான் id name bike அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். Okay, so next ob2 the drive object name என்ன? ob2 drive. so இது மட்டும் இங்க ஒரு import project add பண்ணிக்கலாம். so import org dot spring framework context dot application context. import org spring. Okay, better enna pannana, already have this one here. Okay, let me
copy this same file da okayங்களா, but here alone there is one error. சரி ஓகே, நான் அது ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, மெயின் ஐடியா என்னென்னா பைக்கு கார் ரெண்டு இருக்குது, அது ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்போட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், spring.xml ஃபைல். ஸோ spring.xml ஃபைலில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we need to connect these things. எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்? ஆஃப்டர் திஸ் bean definition, இந்த bean definitionல let me tell you, போயிட்டு ஸோ இன்சைட் த பீன்ஸ், ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த ஸ்கீமா எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பீன்ஸ்குள்ளே போயிட்டு யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் த ஐடி நேம். ஸோ ஐடி நேம் நம்ம என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், ஆப்பில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார் அண்ட் பைக்குன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஐடி இஸ் பைக் அண்ட் கார். கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் கனெக்டட் டு edu.bike அண்ட் edu.car. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. let me என்ன error பார்க்கலாம் இந்த ஃபைலில். exception in thread main unresolved, application cannot be resolved to a type. Okay, both is going to be the same file. Let me close this off and I'll run this program. Okay, ரெண்டுமே ஒரே ஃபைல் தாமா. let me run. சில போய்ட்டு run java applications. ஓகேங்களா, சில கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோடதுமே நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் காட்டுது. if suppose I'm going to add one more new class நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். let's say Benz அப்படின்னு ஒரு class create பண்ணுறேன். okay, so what is my class name? so the same thing இந்த இது எடுத்துக்கலாமே, copy and I'm going to use it for here, but in the class name மட்டும் it's going to be Benz now. so இதில் Benz came perfect அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இது ஒரு நியூ கிளாஸ், இதை வந்து நான் app.javaல கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம், let me copy this that is method creationக்கு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். I'm going to give it as object 3. ஓகேங்களா, அது object 3ன்னு கொடுத்தாச்சு. and my class name is equal to Benz, here also Benz. okay, and the id, so id நம்ம சேஞ்ச் பண்ணல, id வந்து நான் இங்கே பென்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். and the third one is 3. okay, so next go to the spring.xml file. இதில் id ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் again. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒர்க் ரைட்டா. ஸோ காருக்கு பதிலாக so what is Benz, and here the path is going to be Benz. clear? if I run this program we can see the 3 statements now. okay, 3 statements இருக்கு. if suppose in your project if you need one more class, so என்ன கொடுக்கலாம், BMW. okay, so அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், again இதில் போயிட்டு just copy this one BMW. ஸோ இது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு புரியுதா, BMW ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு ஈஸி, எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸுமே இல்லை இதில். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ என்ன பண்ணோம், அகைன் app.javaல போயிட்டு to create one more that is இங்கே class name என்னன்னு கொடுக்கணும், ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மாற்றிக்கலாம், object 4.
is my class name. Here also I'm changing this to BMW. Now go to the spring.xml. So இப்போ இந்த program run பண்ணலாம். Okay. So இங்க content மாத்தலாம் நினைக்கிறேன். BMW. Okay. Object வந்து இங்க 4. So கொடுத்துட்டு run பண்ணீங்கன்னா you can see the output. Clear? Student புரிஞ்சிச்சா இந்த கான்செப்ட் எல்லாருக்கும்? Student புரியுதாமா? Okay. So I hope எல்லாருக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து XML configuration. First நம்ம நான் உங்களுக்கு தியரியில சொன்னேன் இல்லையா? அதோட first example. So next வந்து நம்ம Java based ஒன்று பார்க்கணும், annotation பார்க்கலாம். So next one the annotation based program. So this same process the Maven create பண்ணிட்டு and then projects பண்ணனும். So what I will do is இது வந்து for next one வந்து annotation based. New Maven project create next. Okay, click on finish. Same process. In the main we are going to create some classes. Let's say I'm going to create the files called app.java, bike.java and car.java. So this is going to be same, but in a difference idhula appdin pathinga appadina ore or difference da that is ஒன்னுதுல நீங்க import பண்ற அந்த இது பாத்தீங்கன்னா it has been changed. Okay, car.java ல பாத்தீங்கன்னா AutoWare னு கொடுத்திருப்பாங்க. Then spring.xml ல தான் நீங்க மெயினா பார்க்கணும். So whenever you are using that is annotation based நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படினா you have to use the context. என்னது context னா என்ன? previously நம்ம bean யூஸ் பண்ணோம். bean id அதுக்கு அப்புறம் அதோட நேம் கொடுத்து பண்ணோம். But what is this context? Context is a different one. Okay, if you are going to use annotation means context use panno colon component scan. So இது என்ன பண்ணும் அப்படினா எந்த particular base package வந்து நீங்க scan பண்ணனும், எது வந்து பேசிக்கா யூஸ் பண்ணனும் அப்படின்றத கொடுக்கணும். Suppose நிறைய packages இருக்கு, நீங்க particular-ஆ com.edinet மட்டும் யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா com.edinet and then context colon component scan னு mention. Okay, and here in this car.java they are using auto wired. Okay, auto wired annotations use பண்றாங்க. So let's run this. So for better understanding I can also tell you பாருங்க ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு new file ஒண்ணு ஒரு class ஒண்ணு create பண்ணிக்கோங்க or car app
bike. Sorry, why it is. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு 3 கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டரில் போயிட்டு நியூ அண்ட் அதர் XML ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஐம் கிவிங் திஸ் XML ஃபைல் டு பி ஸ்ப்ரிங். ஸோ இதில் தான் நம்மளுக்கு மெயின் சேஞ்சஸே இருக்கும். என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்னா we know the schema, right? ஸோ ஸ்கீமா காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்கீமா இங்கே bean definitions இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பதிலாக you have to use a different one. Let's go and check here. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு கான்டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் கான்டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். And this one, so we'll copy this line, paste it here. Okay, and the next is bean close பண்ணல அப்படின்னா you will be getting a highlighted, so error இருக்க மாதிரி காட்டும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணோம், கான்டெக்ஸ்ட் கோலன் ஸோ என்ன இது வேணும்னு கேட்குது. ஸோ அனோட்டேஷன் காம்போனன்ட் ஸ்கேனு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆமாம் ரைட். ஸோ என்ன இப்போ பேஸ் பேக்கேஜ் எது வச்சு போகிறோம், com.edunet. ஸோ com.edunet, that's it. ஸோ இந்த ஒரு லைன் தான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா the usage of annotation. Clear? So we'll run this program. Okay, so car is moving and bike is moving. Clear? Next, third example வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is based upon Java based configuration. So what is it called, Java based or configuration? So நம்ம இந்த explanations-ல பார்த்தோம் இல்லையா, what is called Java based configuration? What is Java based configuration? சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க, பட் யூ guys are not giving your attendance properly. ஸோ செஷன் டைமில் கரெக்டாக அட்டெண்டன்ஸ் சொல்லுங்கள், இல்லைனா அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் ஆகாதுமா. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ ஜாவா பேஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ஆப். ஸோ இதில் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா XML ஃபைலே கிடையாது ஜாவா பேஸ்டு கான்ஃபிகரேஷனில். அனோட்டேஷன் பேஸில் இருக்குது அண்ட் XML பேஸில் இருக்குது. தேர்ட் ஒன் என்ன, ஜாவா பேஸ்டு கான்ஃபிகரேஷனில் we don't have any kind of .xml ஃபைல். ஸோ இதோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கோடிங்கில் பார்த்தோம் இல்லையா, அது சேம் திங். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இம்போர்ட் இது எல்லாமே சேம் திங், அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ஸ்ட்டு. அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இதில் we were using a class XML path and application context யூஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் இங்கே வந்து annotation config யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இந்த பிளேஸில் வந்து ப்ரீவியஸாக we were using a spring.xml அப்படின்ற ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம். பட் ஹியர் we need to include appconfig.class file. ஓகேங்களா? appconfig.class file வந்து that is நீங்கள் கொடுக்கணும். appconfig-ன்றது என்னென்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த appconfig ஃபைல். ஸோ இதில் தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ஸ்ட் 2 அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா, அகெயின் இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்புக்காக நம்ம இதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து கார் 2 கான்டெக்ஸ்ட் 2 பீன் கெட் பீன் car.class. ஸோ இந்த car.class ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கார் அண்ட் பைக், அண்ட் இது வந்து கார். இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபெச் பண்ணுறதுக்காக we are using this. So let's get into the app config. ஸோ app config-ல வந்து
Harshini, yes ma, any doubt? No, no. Okay. So here we are using at configuration and at component scan. ஓகேங்களா, இது ரெண்டும் வந்து நியூவாக இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறது. இது ரெண்டும் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ அனோட்டேஷன். அட் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்றது we are going to configure something. ஓகேங்களா, தட் இஸ் வை we are using this annotation. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பனன்ட் ஸ்கேன்னா என்ன? காம்பனன்ட் ஸ்கேன்ன்றது, ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வேர் இஸ் அ ஃபைல். இந்த காம்பனன்ட் ஸ்கேன்ன்றது ப்ரீவியஸாக அந்த அனோட்டேஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஸ்கேன் என்ன பண்ணோம், பேஸ் பேக்கேஜை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். எக்ஸாம்பிள் வி ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா எந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜ் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண போகிறீங்களோ யூ கேன் கிவ் அட் காம்பனன்ட் ஸ்கேன் பேஸ் பேக்கேஜ் com.edunet. ஸோ பப்ளிக் கிளாஸ் ஆப் கான்ஃபிகர்னு இருக்கா. ஸோ அட் பீன் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அகெயின் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஃபிகரேஷன். we are not using any .xml file. இதில் வந்து get carன்னு கொடுக்குறோம், return new car. ஸோ காரோட பீனில் போயிட்டு நம்மளுக்கு ரெஃபர் பண்ணி ஸோ என்ன பர்டிகுலர் அவுட்புட்டோ ஸோ வில் பி கெட்டிங் இட். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் பைக் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ இங்கே மெயினாக நம்ம ஜாவா பேஸில் வந்து we are going to work with app and app configuration. ஆப்பில் வந்து we will give the annotation configure application context method use பண்ணணும். Okay, that is mandatory. And app configல வந்து we will use a at, that is annotations வந்து நம்ம app configல தான் யூஸ் பண்ணணும். இல்லை எந்த பேஸ் package சொல்லிட்டு. So we can run this. So again we will be getting a output which is available in the in the bike and car. So இங்கே வந்து மெயினாக வந்து they mentioned a car, right? So if suppose I'm changing this to bike, let's change this to bike. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு பைக் ரன்னிங் வரும். ஸோ நீங்கள் எந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ்லையுமே நீங்கள் தனியாக கால் பண்ணிக்கலாம். கிளியராமா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ app.jsல என்ன அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுமோ அதை ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இதுவுமே எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். XML பேஸ், அனோட்டேஷன் பேஸ் அண்ட் ஜாவா பேஸ். ஸோ நவ் we can move on to a Spring Boot. Oh sorry, not Spring Boot. Spring JDBC template. So what is JDBC? நம்ம class முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we was discussing about JDBC, right? What is that? JDBC means Java Database Connectivity. So அதில் வந்து templateனா என்ன அப்படின்னா, so template is used to execute the code, okay, without any other help. So let's see how we can do this. இதில் வந்து totally 3 packages create பண்ணணும். ஒன்று வந்து it is not mandatory to create 3 packages, but for example say, ஓகேங்களா. ஸோ இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் if time permits we can go with a PPT ஒரு வாட்டி go through பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ my pack, DAO and main and model. ஸோ DAOனா database connectivityக்காக, main and this is for model. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து expand பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த JDBC வந்து we need to use a XML, spring.xml கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ப்ரிங் DAO அப்படின்றது என்னென்னா, ஸோ ஹியர் we are going to fetch the details, ஓகேங்களா. சரி, just to insert some value. ஒரு டேட்டாபேஸில் வந்து நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸில் வந்து ஒரு சர்டைன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணணும். அதில் டேபிள் நேம் எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் வேல்யூஸு. ஓகே, அண்ட் அதுக்கான கோடு இது import, that is employee DAO. that is only execution தான் பண்ணுறேன். ஸோ tomorrow we can probably go line by line. okay, so insert into and then test.java. ஸோ test.javaல தான் என்ன வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க
அப்படின்றது இதில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். இது எல்லாமே சேம் திங் தாம்மா. நீங்கள் நார்மல் இதை சென்ட் பண்ணுவீங்களா அதே தான். பட் ஹியர் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் எனி டிரைவர் நேம். சாரி, employee.java போனீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து என்னென்ன வேல்யூ கெட் பண்ணணுன்னு இருக்கும். அண்ட் spring.xml you will be giving all the values. Okay, so let's say for an example, where is my, so this is my database name. Okay, my JDBC அப்படினு இருக்கா. So let me give one, copy this, my SQL command. நான் என்னன்னா ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். யூஸ் டேபிள். ஸோ டேபிளில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும், என்னென்ன தேவை, ஒரு ஐடி ஒன்று, அண்ட் தென் நேமு, அண்ட் தென் salary. Okay, so let me create it. ID, integer, name, string, varchar 20, and then salary float. Done. So இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேபிள் எம்டியாக தான் இருக்கும். I'm going to insert the value. என்னென்ன வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ 2001 ராஜா சம் 3 lakhs rupees அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். சரிங்களா. ஸோ இதை எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ டேட்டாபேஸ் நேம் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ we can run this program. என்ன கட்டுது, employee does not exit. Why? Okay, actually I'm using okay, I'm sorry. இங்கே வந்து டேபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுமா. ஸோ டேபிளோட நேம் என்னென்னு கொடுத்துருக்கோம்னா employee is a table name. Okay, so create table. Okay, table name வந்து நம்ம வேற கொடுத்துருக்கோம். That's why it is not showing up. Let me copy the same thing, but table name வந்து it's going to be employee. Okay, so now we can run. ஸோ ஒன்றுன்னா பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு, ஒரு டேபிள் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நவ் வி கேன் செக் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி. ஓகே, ஸோ யூ கேன் see the detail has been added. Clear? So like this you can give the details one by one. So insert பண்ணிக்கலாம் details எல்லாமே. ஓகேங்களா. திஸ் இஸ் அ ஜேடிபிசி டெம்ப்ளேட் கான்செப்ட். ஓகே, ஒரு டெம்ப்ளேட்டை spring.xml தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பீனோட ஐடி என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், ஜேடிபிசி டெம்ப்ளேட் அண்ட் கிளாஸ் அண்ட் கான்ஃபிக். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் we need to give. And then so another one JDBC, இது வந்து ஜாவா கான்ஃபிக். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் XML spring.xml யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஜாவா கான்ஃபிக். ஜாவா கான்ஃபிகில் வந்து we don't have any kind of XML files இருக்காது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா contact.java. contact.javaவில் வந்து let me close the other files.
name, email address and everything is there. So now you can go to the JDBC example. So இதில் வந்து உங்களோட database name என்ன contact DB. So let me create one database. Okay, this is so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டேரெக்டாகவே JDBC டெம்ப்ளேட்டுன்னு இங்கே கொடுத்துடலாம். Okay, instead of doing it in the .xml files. Clear? So next my table name is going to be let me create, sorry, use contact DB, create table name. So name வந்து so varchar comma email okay. இங்கே ஒரு query வந்து நம்ம create பண்ணியாச்சு. So now we can run this program. What is error? JDBC template. Password change பண்ணிக்கலாம். Okay, so இங்க வந்து எனக்கு execute ஆயிருச்சு. So I can also check it here. Select star from contact. Okay, so this is for Spring JDBC template. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் clear-ஆ students? Clear-ஆ? வசந்த் மட்டும் தான் clear சொல்றாங்க. What about the remaining student? Okay, fine. Give me 2 minutes now, okay?
சாப்பிட்டேம்மா. என்ன வந்துட்டானா? என்ன பண்ணுறீங்க? ஸ்கூலுக்கு போயிட்டானே, அப்புறம் காலைல அனுப்பிச்சி விட்டீங்களா? அவள்தான் அதான் மாறிடுவாங்க. வேற வழி இல்லை, நான் போய் தானே அவன்கிட்ட போயிடுவான். ஆமாம்மா, அதுக்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துடணுமா? ஆமாம், 8 மணிக்கு அங்கே இருக்கணுமா. ராமச்சந்திரா தான். ஆமாம், லேட்டாக தான் விடுவாங்கம்மா. 3 மணிக்கு அந்த மாதிரி ஆகிடும் போல. போன வாட்டி எப்படி ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருக்கும். ஃபஸ்ட் நம்மகிட்ட இருக்கவே மாட்டாங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதில் மார்ச் ஃபாஸ்ட்டு இது அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் போட்டு எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க. ஆ ஆ ஆமாம் ஆமாம், வந்துடுறேன் வந்துடுறேன் நான் அதான் இவர் சீக்கிரம் வந்துட்டான்னா டேடி கடைக்கு போயிடுறேன். அங்கேருந்து அப்படியே வந்துடுறேன். பாவம் டேடி அங்கேருந்து வர வேண்டியதாக இருக்குல்ல. ம் அதான் இதுக்கிட்ட கேட்டா டான்ஸ் சொல்லி தராங்கன்னா, அம்மா எனக்கு அந்த சாங் டான்ஸ் பிடிக்கலம்மா, சேம் ஸ்டெப்பு தாம்மா சொல்லித்தரா அப்படின்ட்டு. ம் சரி சரி சரி. நீ சாப்பிட்டியாம்மா? எது அரவிந்தா? அதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தான்ல அதுவா? இல்லை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தான் நம்ம வாட்ச்சு அவங்க பெரியப்பா, அது வாங்கினேன். இவருக்கு எங்கே டைம் இருக்கு, எப்போ பண்ணுவார் உட்காந்து? ஓ, அங்கே போய் செய்ய போகிறாரா? எதுக்குமா அந்த ஆள் ஆப்ப வைக்கிறதுக்குன்னே பண்ணுறாருமா அவரை. இதெல்லாம் தேவையா? ஆ ஆ இத்தனை நல்லா வேலை பார்த்துட்டு நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அவருக்கு போய் இங்கே உட்காந்து வேலை பார்த்து. ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ எதுக்கு தேவையில்ல இருக்க டேடி, நான் பேசுறேன். நான் வேணா அப்பமா. சரி சரி சரிம்மா. சரி பாருமா, நான் பண்ணுறேன். கிளாஸில் தான் இருக்கேன், கூட பண்ணேன். என்ன பண்ணுறீங்க? சரிம்மா வச்சிடுறேன். ம் சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் எம்விசி. ஓகே, உங்களுக்கு கிளியராக எல்லாமே புரியும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸாம்பிள் காட்டினது எக்ஸ்எம்எல் பேஸ்டு, அப்புறம் அனோட்டேஷன் பேஸ்டு, அப்புறம் ஜாவா பேஸ்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் ஜேடிபிசி டெம்ப்ளேட். ஓகே, ஸோ ஜேடிபிசி டெம்ப்ளேட்டு யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது. பட் இந்த ஜேடிபிசி டெம்ப்ளேட்டில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் யூஸிங் அ spring.xml ஃபைல். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாகவே ஜேடிபிசி இருக்கு இல்லையா, அந்த டேரெக்டாக அந்த கிளாஸ் நேம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது. அண்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see about MVC. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் பார்த்துடலாம். ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா என்ன, ஸோ அது எது, அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றது பிபியில் ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிடலாம். ஓகே,
So first, what is introduction to Spring Boot? Spring Boot is a powerful Java framework that simplifies the development of a robust and scalable application. Spring Boot is a Java-based framework that simplifies the development of standalone and production-grade application. It provides the comprehensive set of tools and convention for building a lightweight. Okay, first one another lightweight and allowing a developer quickly create a robust and scalable application. So advantages pathina, this is Spring framework and embedded HTTP idhile vandu pathina servers add aayirkom and XML beano adli add aayirkom. So that is called as a Spring Boot. This is Java framework built on top of the Spring used for developing the web application. It allows to create REST APIs with a minimal configuration. A few benefits of using a Spring Boot for your REST APIs includes no complex XML configuration, embedded Tomcat server auto configuration. Okay, and Spring Boot layers la screen share aidana mark. Spring Boot application are typically organized into a different layers. In a layer specific responsibilities padona, presentation layer, service layer, repository layer, configuration layer, infrastructure layer. First presentation layer la pathina authentication and JSON transitions irukum. Business layer, business logic, validation and authorization. Persistence layer is a storage logic. Database layer la database. Spring Flow architecture. Spring Flow architecture la, so this is our client part. ஓகேங்களா, நம்மளோட கிளைண்ட்டை ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க. கண்ட்ரோலர் வந்து இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த என்டையர் கோட். ஸோ என்ன ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி அவுட்புட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணிடுவோம். அதோட லாஜிக்ஸ் ஓகேங்களா, அதோட லாஜிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்கும். அண்ட் தென் சர்வீஸ் லேயர். ஸோ இது வந்து உங்களோட கரெக்ட் சர்வீசஸ் வந்து டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் அண்ட் மாடல் JPS Spring data and database has been created. So இங்க இதில் பார்க்கலாம். Validator classes, view classes, utility classes play important role alongside other Spring modules such as Spring MVC and Spring Data. Here is a breakdown of architecture flow in a Spring Boot application overall. This architecture promotes a separation of concern with clear division between the data and then business logic and validation and presentation. Okay, the streamline will be good. So methods of RESTful APIs are gonna get to retrieve the data from the resource, to create a resource and update the data, partially update the data and delete the data. So I request pandrena all students me you have to work with the Spring Boot. Spring Boot base panni please try to create some application. ஓகேங்களா, உங்களோட ரியல் டைம் நீங்கள் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா, ஸோ அதை எடுத்து பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் கான்டாக்ட் வித் மீ. ஓகே, ரிகார்டிங் திஸ். ஸோ ஒரு ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வச்சு ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ இன் அ ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு JDBC கனெக்ஷன். எப்படி ஸ்ப்ரிங் பூட் JDBC கனெக்ஷன் பண்ணுறது? ஸோ வி வில் சி நெக்ஸ்ட் பை நெக்ஸ்ட். ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த coding part. ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட் எப்படி இருக்கும், ஸோ அதை எப்படி ரன் பண்ணுறது, அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்டான ஃபைல்ஸ் என்னென்னா இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ண ஃபைல்ஸு. இங்கே வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா சர்வர் போர்ட் நம்பர் டிஃபால்ட்டாகவே இட் வில் பி 9000. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ட் ஜேஎஸ்க்கு என்ன போர்ட் நம்பர் வரும், ஸோ இட் வில் பி 3000. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போர்ட் நம்பருக்குமே ஒவ்வொரு தட் இஸ் ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கும் வேரி ஆகும். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட். ஸோ இதோட சர்வர் போர்ட் வந்து என்னென்னா 9000 அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து திஸ் இஸ் அவர் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ ஆப் கான்ஃபிக், so Spring Boot nale obviously it is going to be annotation. We don't have any XML file and server pathina neenga Tomcat Apache that is Apache Tomcat la edho neenga run panna vendam, thaniya oru jar file download panni we don't want to do any stuff.
Okay, so first is configuration, add configuration அப்படின்ற annotation கொடுத்தாச்சு. So this indicates that the class declares one or more at bean method and may be processed by the Spring container to generate the bean definition and service required for those beans at a runtime. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் we are using this on at configuration யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ மெயினாக வந்து this particular வந்து declares one or more beans. And what is this component scan? Component scan means, so in the particular base package வந்து நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க. ஓகேங்களா? So provides a support parallel with the Spring XMLs context component scan கொடுக்குறீங்க இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக we are using this one line at component scan என்றதை யூஸ் பண்ணுவோம். This is a Java based configuration. Clear? ஸோ com.my ஆப்ன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கோடுமே எழுதலை, ஜஸ்ட்டு நான் ரெஃபர் தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு. அண்ட் அப்ளிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ, எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல, நீங்கள் இப்போ வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங்கோ இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரியேட்டிங் சம் அப்ளிகேஷன் ஃபார் colleges or schools or hospitality, whatever the application is going to be. ஓகேங்களா? அதில் வந்து நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னா அட் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும். அண்ட் எங்கே நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறீங்களோ, எங்கே பேஸ் கொடுக்க போகிறீங்களோ, தேர் வந்து ஹாவ் டு கிவ் அட் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் அட் காம்பனன்ட் ஸ்கேன் கொடுக்கணும். அண்ட் தீஸ் ஆர் த பேசிக் ஃபைல்ஸ். இது வந்து நீங்கள் காம்பனன்ட் மென்ஷன் பண்ணணும். டேரெக்டாக யூ கேன் நாட் டூ த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் எதுவுமே நம்ம கொடுக்கல, வேல்யூஸ் எதுவுமே. at component and இங்கே மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் system.out.println car is running and then again client.java. ஸோ client.javaல தான் என்ன கொடுக்கணும்னா annotation, sorry, ஜாவா பேஸ்ட் இது கொடுத்துருப்போம்ல. ஸோ அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ஸ்ட் அண்ட் எந்த பர்டிகுலர் கான்டெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண போகிறீங்க, ஆப் கான்ஃபிக் தான் ரெஃபர் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அதில் தான் நம்ம என்னென்னு கொடுத்துருக்கோம், அட் கான்ஃபிகரேஷன் அட் காம்பனன்ட் ஸ்கேன் கொடுத்துருக்கோம். ரைட்டா? ஸோ client.java. ஸோ இங்கே வந்து அந்த கிளாஸ் நேம், எந்த கிளாஸ் நேம் ரன் பண்ணுறீங்க அதை கொடுத்துட்டு அண்ட் car.class and c-drive. இது வந்து servlet initializer. Servlet initializer is not that much important. Servlet. Okay, I'm sorry. Servlet வந்து it is for running the server. ஓகேங்களா? at override யூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதோட ரெக்வயர்ட் இம்போர்ட் இதை யூஸ் பண்ணணும். நான் பெட்டர் என்ன பண்ணுறேன்னா நாளைக்கு ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ எந்தெந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு என்னென்ன அனோட்டேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்றேன். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ எக்ஸிக்யூட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ, நீங்கள் எல்லாத்தையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது பார்த்தாச்சு. ஸோ நவ் வி கேன் கோ டு த client.java. ஸோ திஸ் இஸ் மை மெயின் ஃபைல், ரைட்? So go and run Java programming. So you pathina, what is the output? Car is running. That's it. If you change this to example bike, okay, bike and koduttu B, or we can do one. Let's copy this. ஓகேவா? ஸோ b.driven கொடுத்தாச்சு. அண்ட் எங்கே நம்மளுக்கு வந்து அந்த மெத்தட் இல்லை இல்லையா, ஸோ we can copy this, paste it here, and I'm giving bike. Config. Okay, so whatever we have given, so now we can run this. Okay, you can see the other class. அதே மாதிரி இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிங்கனாலும் ரன் ஆகும். ஸோ இதோட ப்ராசஸ் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. ஸ்ப்ரிங் பூட் ப்ராசஸ்ஸு இதில் ரெண்டு விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஒன்று வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்ன சர்வர் போர்ட் நம்பர் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க.
and then com.my package-ல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் வந்து client.java. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இதில் தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கான்டெக்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. அண்ட் தென் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டானது. இது எதுக்குன்னா டு deriving the bean definition from the given component class and automatically refreshing the context எந்த இதை வந்து ரெஃபர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த ஆப் கான்ஃபிகில் அட் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் அட் காம்பனண்ட்னு கொடுத்து next application la at Spring Boot application. So these are the important annotation you should know. Clear? So next we can move on to the Spring Boot MVC. இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அப்ளிகேஷனில் என்ன கொடுத்தாச்சு at Spring Boot. So this is a MVC concept. We'll see the MVC architecture. Let me So Spring Boot architecture, that is MVC அப்படின்னா என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து போகுது ஓகேங்களா, அப்புறம் டிஸ்பேட்ச் ஆகுது சர்வலெட்டில், அண்ட் த செகண்ட் வந்து ஹேண்டில்ஸ் மேப்பிங், அண்ட் தேர்டு வந்து கண்ட்ரோலருக்கு மூவ் ஆகும், அண்ட் ஃபோர்த் வந்து கண்ட்ரோல்லேருந்து தட் இஸ் மாடல் அண்ட் வியூக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், அண்ட் view resolver, and finally your whatever application you have created, so that will be in a view mode. Okay, so model, view, controller. So in this example we are going to use all the three things. Model, this is a application ஓகேங்களா. அப்ளிகேஷனில் எப்போவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன்ஸ்ன்றதை அனோட்டேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணணும், அண்ட் தென் ஹலோ கண்ட்ரோலர், அண்ட் ஒன் மோர் திங்மா சாரி, ஓகே ஒன் செகண்ட். ஸோ இது ரன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, 1 minute. ஓகேம்மா. ஸோ இதில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ரெக்வஸ்ட் மேப்பிங்னு யூஸ் பண்ணுவோம். தெர் இஸ் சம்திங், ரெண்டு விஷயம் இருக்கும். ஒன்று வந்து அட் கண்ட்ரோலர், இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி controller and rest controller? A controller means primarily used in the traditional MVC applications use பண்ணுவாங்க, designed to handle the traditional web request and return a view typically in the HTML format and suitable for the application that renders a view using a server-side template, JSP இல்ல theme leaf அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது. So this is the example. இங்கே பாருங்க, at controller class name and at get mappingல home ன்னு கொடுத்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு. Introduced in Spring 4, REST controllerன்றது வந்து it's a new version, Spring 4ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Combines at controller and response body indicating the return value or the method should be directly serialized to the response method. Okay, இங்க வந்து நம்ம API data வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த API என்ன data ஓகேங்களா, அந்த இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணி we can see the output. So in summary, it is used in traditional web application that renders a view. At REST controller is used for building the REST API that return data directly, typically in JSON or Excel format. Okay,
So now we can move on to this. ஸோ இது வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன், ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன். கண்ட்ரோலில் வந்து என்ன இது கொடுத்தா என்ன அவுட்புட் நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் வந்து, ஸோ அது ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்னு கொடுக்கணும், அட் ரெக்வஸ்ட் மேப்பிங்ன்ற அனோட்டேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா தான் யூ வில் பி கெட்டிங். ஸோ லெட்ஸ் see the definition. So annotation for mapping a web request onto the method in request handling classes, flexible method signature and servlet initializer. So this is a default one. So now what we can do is, let's run this program. So இப்படி தான் வந்து உங்களோட ஸ்ப்ரிங் பூட் ரன் ஆகும். So web server failed to start, port 9000 was already in use. So இப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா, terminate பண்ணிட்டு okay, so port number already run ஆயிட்டு இருக்கு, so that's why. So run as Java application. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா started the application and the Tomcat is started in 9000. So now you can go to the postman போயிட்டு ஸோ திஸ் இஸ் அ போஸ்ட்மேன். ஓகேங்களா, போஸ்ட்மேன் வந்து ஏபிஐ செக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நான் இங்கே என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க, 9000/hello. This is my mapping details. Okay, so let me add hello and send. So go to the body element. Okay, here itself we can see it. Can give greet. I'm so sorry students, so I need to copy this and please put it in the browser. There is some error it's showing up.
One second. Okay, let me add one dependencies here for Jakarta. So Jakarta error வருது இல்லையா, ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணணும். Let me remove this. Give me a minute, students. It got a little bit stuck. Let me close the other application. So நாளைக்கு வந்து உங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு clear word document ready பண்ணிட்டு and I will explain you so how you can work on this. Okay, so எல்லாருமே execute பண்ணி பார்க்கணும். So everyone has to create maximum, ஓகேங்களா, maximum எல்லாருமே Spring Bootல create பண்ணணும் projects. That's why I'm trying to explain this. And நாளைக்கு exampleல வந்து I will show you how you can work with React. எப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம், React to Spring Boot எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கிளியராமா? டில் திஸ் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் புரியுதா என்ன ஐடியா பண்ணுறாங்க, ஸோ எப்படி ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது ஸ்ப்ரிங் போட்டில்? கிளியரா? எதனா டவுட் எதனா இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஸோ ஸ்டெப்ஸ் விட்டுருங்க, பட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு புரியுதா, எப்படி ரன் ஆகுது, எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்? பிகாஸ் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஐடியா கிடச்சிச்சாமா எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I want your replies. Without your reply I can't do anything. Because உங்களோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சுமா, இல்லை போர்ஷன் கம்ப்ளீஷனுக்காக தான் வெயிட்டிங்க. ஒன்ஸ் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன அட்டெண்டன்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்களோ 60% நீங்கள் அட்டெண்டன்ஸ் செக்யூர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் 60% ஆஃப் கோர்சஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் தி வாட்
பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு எலிஜிபிளாக இருப்பீங்க. சர்டிஃபிகேஷனுக்கு 70% இருக்கணும் அட்டெண்டன்ஸ். இப்போதைக்கு புரியுதா? புரியலனாலும் சொல்லுங்க. புரியலையா? நாளைக்கு வந்து I will show you the detailed manner of how we can work with this concepts. Okay? ஸோ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் போட்டு உங்களுக்கு தரேன், எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ மேக்ஸிமம் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் பூட்டு. பட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டூ அ ப்ராஜெக்ட்ஸ். இனிலேருந்தே ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பாருங்கள், ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆனால் அப்ளிகேஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஓகேவாமா? ஸோ அதுமாதிரி உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்துச்சு ஸ்ப்ரிங் பூட் ரிலேட்டட்னாலும் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ. ஸோ லெட் மீ ட்ரை திஸ் அகேன். இட் இஸ் ஷோயிங் எரர். Let me try this. ஓகே, இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் க்ரெட்டு, ஆனால் இது யூஸிங் ஜேபிஏ. நார்மல் எம்பிசியில் இது வந்து ஜேபிஏ. ஸோ ஜேபிஏ கான்செப்ட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. We can run this. So I need to stop there. Okay, it's working now. So now we can go to the controller. So enna path kuduthirukanga, employees. So let me copy this. So local host. Sorry, once again. The port number slash and then employees, right? So the file name is employees. So we can give ID details. So details எல்லாமே நம்ம இங்க கொடுக்கணும். That is in Postman. Let me open the Postman now. So ID reference ka So schema வந்து நம்ம create பண்ணனும். So create employees send body. So இதுல வந்து raw details வந்து மென்ஷன் பண்ணனும். லைக் என்ன மாதிரி இது கொடுக்க போறீங்க, ஐடி என்ன, நேம் என்ன,
ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் we can do it tomorrow. So we'll have a recap of today's session. ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம். இன்னும் உங்களுக்கு மேபி குழப்பமாக இருக்கலாம். ஸ்ப்ரிங் பூட்டு, ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கான்செப்ட்னா XML config, and then annotation, and then Java based config, and இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா that is about the dependency injection. ஸோ இது நாளைக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? பட் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா we know the concepts, right? Field injection, constructor, and then field injection, constructor, and one more injection is setup, right? Setup injection. So this is and Spring MVC concept paatho. Spring JDBC template. Okay, and one more thing, Spring Boot la JPA, but okay. So these are the different concepts we have discussed so far today. So any questions from this? Okay, ma. So இது உங்களுக்கு கரெக்டான டைம், இந்த 1 வீக். ஓகேங்களா? ப்ளீஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணதில் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? நம்மளோட இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட LMSலேயே வந்து we have lot of examples இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து ரன் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், குரூப்பு நாளைக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இது பண்ணியிருக்கணும். நீங்களாக வந்து என்கிட்ட சொல்லணும், மேம் நான் இந்த பேட்ச், நாங்கள் இந்த குரூப்பு எங்களோட நேம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, திஸ் இஸ் அவர் ப்ராஜெக்ட் நேம் அப்படின்னு நீங்களே எனக்கு மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ எப்போவுமே ஒரு வாலண்டியரிங் நீங்கள் எப்போ பண்ணுறீங்களோ ஸோ அப்போயே வந்து நீங்கள் யூஆர் க்ரோயிங் அப்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஒரு தட் இஸ் நல்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில். என்னென்னா நீங்களே வந்து வாலண்டியராக வந்து சொல்லணும், மேம் இது மேம் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பேட்ச், எங்களோட இது ப்ராஜெக்ட் நேமு, எங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இது. இல்லை மேம் நான் பண்ணலை, எனக்கு ஒரு டேட் டைம் வேணும், ஒரு 1 day or 2 days இந்த மாதிரி டைம் வேணும் மேம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களாக ஓப்பன் டாக் பண்ணுற வரைக்கும், இஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் பி ஐடில், ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜோ இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ கான் க்ரோ அப். ஓகே, பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஆன் த வே. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எலினேட் ஃபவுண்டேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் இருந்தும் சரி, கண்டென்ட்டில் இருந்தும் சரி, எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் யூட்டிலைஸ் இட். ஓகே, இதனால் செமஸ்டர் எக்ஸாம்பிள் போயிடுச்சு, பட் பேலன்ஸ் இருக்கிற டேஸை ஒரு ஃபுல் ஃபெஜ்டாக கொஞ்சம் இன்புட் கொடுங்க, ஸோ தட் யூ கேன் க்ரோ அப். ஓகே, ஸோ நல்ல சேலரி பேக்கேஜ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட் போடுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன்னாலும் எங்களோட இதுலேருந்து எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்னு ஒன்று இருக்குது, ஸோ அது கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கேன் கெட் சம் மோர் நாலேஜ். அண்ட் டெய்லி பேஸஸில் கொஞ்சம் ஒக்காபுலரிஸ் ஃப்ரேசஸ்லாம் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ கம்யூனிகேஷன் வைஸில் கொஞ்சம் உங்களோட ப்ராஜெக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும், உங்களை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். ஸோ அது மட்டும் இருந்தாலே ஓவர் குட். அண்ட் ஹேக்கர் ரேங்க்கும் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ப்ளீஸ் அதையும் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸு சென்ட் பண்ணிடுங்க. ப்ராஜெக்டோட நேம் ரெடி, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடினா உடனே எனக்கு அனுப்பிச்சுடுங்க. இப்போ இன்னைக்கு நைட் இருந்தாலும் சரி எனக்கு அனுப்பிச்சு கொடுக்கலாம். அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஹேக்கர் ரேங்க் எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்களோ உடனே எனக்கு ஷேர் பண்ண விடுங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. அண்ட் ஒன் மோர் திங், அது ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணி விடுறேன். கிளியராமா? ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட்.